Պայրգու բոլորնից, բարի կալուս ձեր բոլորին։ Ես Շան Խոսակյանն եմ, Դավիթ Սամվելյանը, համանախագահներն ենք Լոս Անջելեսի Միացյալ Մարմնին, որում կոորդինացիոնը ցեղասպանության նշումն է ամեն տարի հավաքաղորդային մագարտակով։ Հիմա Դավիթը ձեզի միության կողմէ պիտի խոսի, ապա պիտի հրավիրենք Սարոկ Երկոնյանը, որպեսզի անգլերենով ներկայացնենք, հետո նաև դոկտոր Ավետիքյանը իր խոսքը պիտի սերդի, նաև պիտի գարտանք իր գենսակրությունը Ֆեթիե Cetinին և ավազուրից պիտի ունենանք այստեղ Ֆեթիե Cetinի և Էդվին Մինասյանի հետ որ թարգմանաբար պիտի ներկայացվի, բարի կալուստ ու բախտենք Ֆեթիե Cetinին, անգամ ևս իրեն Շնորհակալություն ջան, ինչպես ասենք բարի եկած եք բոլորնից, ես ձեր ժամանակ են չպիտի կողնամ, շատ հակիրճ ձևով պիտի ներկայացնեմ Միացյալ Մարմինը, հայկական ցեղասպանության ոգեգոճման Միացյալ Մարմին անվան տակ ենք մենք, վերջին 10-ամյակին Լոս Անջելեսի հայ համայնքի համար սովորություն դարձած է ցեղասպանության ոգեգոճումը կատարել Քաղուտի հիմնական գազագերբություններում ներկայացուցիչներեն կազմված Միացյալ Մարմնի միջոցով։ Այս մարմնին ընդհանրապես մաս կազմած էին շուրջ 10 գազագերբություններ, 3 քաղաքական կուսակցություններ, 4 կրոնական հարավանություններ և հիմնական բարեսիրական ու հայրենակցական միություններ։ Ապրիլ 2010-ին հայկական ցեղասպանության 95-ամյակի ոգեգոճումը կատարվեցավ դարձյալ Միացյալ Մարմնի կողմէ ի տարբերությամբ, որ Միացյալ Մարմնին միացած էին նաև բազմաթիվ բարեսիրական ու հայրենակցական միություններ, որ այսօր մենք կփականանք 62 միությունները։ Ինչպես միշտ Միացյալ Մարմինը կազմավորումը դերի ունեցավ հունվար-փետրվար ամիսներուն, այսինքն ապրիլ ամսվա նախօրյակին, ինչ որ ժամանակի առումով բավարար չէր հիմնական ցեղնակներու կազմակերպման համար։ Ուրեմն, կազմակերպական առումով առավել արդյունավետության հասնելու ու անբաղցալի դերացումներուն առաջ կառնելու նկատմամբ Միացյալ Մարմնի առաջարկին ընդառաջելով մասնակից կազմակերպությունները հավանություն տվին, որ Միացյալ Մարմնի գործունեությունը չթափվի հայկական ցեղասպանության ոգեգոճումի հաջորդող ամիսներուն, այլ անշարունակի գործել ամբողջ տարվա ընթացքին և աշխատանք տանի նախապատրաստելու հաջորդ տարվա ցեղասպանության ոգեգոճման ձեռնարկները, ինչ որ այս տարի արդեն մենք 100-ամյակի ոգեգոճման պատրաստության մեջ ենք։ Այս հասկացողությամբ ու մասնակից կազմակերպություններու որոշումով հիմը տրվեցավ ցեղասպանության ոգեգոճման Լոս Անջելեսի Միացյալ Մարմնի տարեկան գործունեությանը։ Ահա ասիկ այսօր և այս գիշեր մեր տարեկան գործունեության մասնիկները մեկն է, որ մասն է, մեկն է, որ այսօր մենք
միասնական կգազմագերբենք եւ յուրապար Իստանբուլին հրավիրած ենք Հրանտ Տինքի Պաստապան Ֆեթիե Չաթինը եւ իր ընկերուհին, որպեսզի մեզի ավելի մոդել եղելություններ տան ամփոփարցին Հրանտ Տինքի թադի եւ իր սպանության համար։ Ես այս կանոնը բարավարում եւ շնորհակալություն ձեր բոլորին եւ ձեր ներկայության քիչ մի հետ բոլոր շնորհակալական խոսքերը ցեզ կհայտնվին եւ կբացահայտվին իսկապես շնորհակալություն ձեր բոլորին եւ լավ ժամանակ ունենաք շնորհակալություն Good evening, ladies and gentlemen. I'm Sado Kirkonian, and I have the privilege of being the Armenian Bar Association representative to the United Armenian Council. Dear Reverend clergy, the leadership and members of the 62 organizations that make up the United Armenian Council of Los Angeles, and all those in attendance tonight, welcome. For those of you who were present with us on Saturday night at the beautiful Organization of Istanbul Armenian Center, when we had the great fortune to listen and meet with tonight's honored guest, Fethiye Cetin, you already know what a treat is in store for all of us tonight. For those of you who were not present Saturday night, be prepared. Be prepared to hear a no-holds-barred discussion about the truth behind the murder of our 1,501st martyr, Hrant Dink. Be prepared to shatter long-held Turkish taboos about who is a Turk. Be prepared to ponder the controversial yet very real question in the aftermath of the Armenian genocide of what constitutes an Armenian. After tonight's presentation, you may find yourself questioning whether one must be a Christian to be an Armenian. You might question yourself about whether one must speak the Armenian language to be counted as an Armenian, or whether it is some other deeply rooted, innate quality born from centuries of strife, of enduring unending battles for self-survival and self-determination, of an unextinguishable quest to preserve those cultural traits that lead one to identify themselves as an Armenian. Be prepared to hear the heart-wrenching story of Heranush Kadarian, our guest of honor's grandmother, who at the age of 11, during the genocide, was violently snatched from her mother's arms by a Turkish gendarme and raised by a Turkish Muslim family, only to reveal her true Armenian identity to Ms. Cetin decades later, an Armenian identity that is shared by millions in Eastern-day Turkey today. In a few moments, you will hear from Carmen Liberidian, who will present Ms. Cetin's biography. Following her presentation, you will hear from Dr. Ohannes Avedisyan, who will give some additional welcoming remarks. Then the time will come for Ms. Cetin to address you. She will speak in the Turkish language, and attorney Edwin Minasyan will translate from Turkish to the English language. In closing, just a few short miles from here, there is a world-renowned university called UCLA, which has as its motto, "Let there be light." Tonight, I ask that you listen carefully to Ms. Cetin's words, and I assure you that you will experience an enlightenment about the forbidden story, the rarely spoken aspect of our Armenian history of which Ms. Cetin is living proof. Thank you and enjoy the evening. Ես 24 ապրիլի համակարգային հայ
հայկական կոնսուլի Թիվանի անդամ Օսայմեջյան հոգաբարձու եւ մշակութային հանձնախումբի անդենաբեդ դոկտոր Հովանես Կլավ Ավենիկյան։ Արժանավարի դերայներ հարկելի վերավանդական կուսակցություններով հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ ռազմավար ազատական կուսակցության ներկայացուցիչներ, հայ մամուլի եւ հերոստատեսային կայաններով, հայրենակցական միություններով ներկայացուցիչներ, հայ մտավորական դասակարգ եւ սիրելի ներկաներ։ Եվ իմաստավորի Ոսայի միության անդենաբեդ իրավաբան Էբին Մինասյան եւ մեր սիրելի հյուրեր իրավաբան Ֆեթիե Cetin եւ Բերլին Էզա հանումներ։ Լոս Անջելեսի 24 ավելի համակարգային միացյալ մարմնի անունով բարի քալուս կմաղթեմ ձեր բոլորին։ Մենք հոս ավետիսյան սրային մեջ մեկտեղված ենք ու ընտրելու մեզի շատ ծանոթ անդիմը, ողբացյալ դրան տնքի փաստաբանուհին, իրավաբան գրող, մարդկային իրավունքներով աշխման մեծ մայրիկս ամաչում են թորներ անուն քիրքերու հեղինակ Ֆեթիե Cetinը։ Անցյալ տարի 24 ապրիլի 99-րդ ամյակին արդիվ հրավիրած էինք, բայց իր առողջության պատճառով չէր գրծած ներկայանալ մեր մեջ, բայց այս անգամ մեր հրավերն անցալով չմերժեց մեզի եւ ներկա ելներ մեջ։ Մեզ լուսաբանելու ողբացյալ հրանտինքի եւ իր մահվան պատճառ եղելություններու եւ իր սպանութենեն հետո իր թադավարության սկրած հանգրվաններու մասին։ Թուրքիա որդեգրած ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մասին, ապա իսլամացած հայերու մասին։ Արդեն ամսուն 15-ին շաբաթ օր մեր հյուրերու հետ էինք Ոսայի միության սրահի մեջ, ուր հոց բազմության ներկայությամբ ընտրեցինք եւ վայելեցինք իր մտածումներն ու գաղափարները։ Եվ այսօր թարցիալ մեր սիրելի ընկերոջ իրավաբան Էդվին Մինասյանի թարգմանությամբ պիտի իմանանք իր գաղափարները եւ պատմությունը։ Ապա ամսուն 20-ին հինգշաբթի գիշեր ժամը 7:30-ին Սիսանի հայկական ամբիոնի կազմակերպած աշակերտներու հետ հանդիպումը պիտի ունենանք։ Արդեն 24 ավելի միացյալ մարմնի Ֆեթիե Cetinի այցելության օժանդակ մարմինը ժրաչյալ աշխատանքով դպրոցներու, առաջնորդարաններու եւ այլ հաստատություններու, նույնպես Մոնտեբելլոյի ցեղասպանության հուշարձանի, որ այցելություններ կատարած ենք եւ բրիգադարենք միսիոնալ ուրիշ տեղեր, ուրիշ հաստատություններ։ Մինչ այդ մեր ծրագրին չսկսած 24 ավելի միացյալ մարմնի Թիվանի կողմէ այս այցելության եւ մեր ծրագրերն իրականացման ուղիով աշխատող անձերուն շնորհակալություններ վիրահայտնենք։ Նախ մեր խորին շնորհակալությունները վիրահայտնենք մեր Թիվանի անդամ Ոսայի միության, իրենց հոգապարծության ադենավետ իրավաբան Էդվին Մինասյանին եւ կարգատիր անձնախոբի ադենավետ պարոն Ռաֆի Մարուկյանին եւ վարչական ընկերներուն, որոնք սիրահարժան ստացեցին հոս իրենց այցելության համար հրավերակել գրգելով Միացյալ Նահանգներ մնալու վիզան ստանցնելու համար։ Շնորհակալության բաժինը Ferrahian վարժարանի հոգապարծության եւ դպրոցի տնօրեն Միացյալ Մարմնի համաադենաբեդ պարոն Ժան Կոսակյանին, որ մեզի դրամատեցին այսօրվա այս գեղեցիկ սրահը։ Շնորհակալություն Ոսայի միության հոգապարծության անդամ երրորդ թրավել հաստատության դեր դիրական պարոն Եսայի Բալջյանին, որ իր հրանքով Turkish Airlines-ի իր բարեկամներուն շնորհիվ իրենց հանգիստ ձևով ճամփորդության պատճառ եղավ։ Շնորհակալություն Ոսայի միության մշակութային անձնախումբի փոխադենաբեդ պարոն Գարմիս Սարապյանին, որ այսօրվա 15-ին անտիցիպներուն վիդեոներուն պատրաստությունը ստացնել սիրահարժան։ Շնորհակալություն հայ մամուլին, իմաստավորի ասպարեզ զորաթերթի խմբակիր պարոն Աբո Հովիկյանին եւ նորոր շաբաթաթերթի խմբակիր պարոն Հակոբ Մարտիրոսյանին եւ ABC հայրահեղինակայանի եւ պարոն Գուրեժ Աղաջանյանին, որոնք մեր հյուրերի մասին տևական լուր տվին իրենց թերթերով եւ TV-ի կայանով սիրահարժան։ Շնորհակալություն մեր հյուրերու այցելության ծրագրերու օժանդակ մարմնի անդամ ու անդամներուն, որոնք դիգիններ Արուս Կազարյան, Սալբի Ագոպյան, Ջեքի Թոմասյան, Լուսի Չուխաջյան, Մարալ Անջակոլյան, Ռոզ Ալթունյան, Կարմեն Դիբարիկյան եւ Մարոնայք Հարութ Մադենյան եւ ես։ Շնորհակալություն թացյալ մեր ժիրաչյան ադենաբետներ, պարոն Ժան Կոսակյանին եւ Թավիթ Սամուելյանին, որ ամեն իջանք թափելով մեզի իրենց աջակցությունը պետք։
Շնորհակալության ամենից մեծ բաժին գինը մեր սիրելի հյուրին, մեր սիրելի ընկեր Հերոս Նահատակ Հրանտինքի փաստաբանուի Fethiye Cetin եւ իր ընկերուի Berlin Eza հանուններում, որոնք մեր հրավերը ընդունելով ներկա եղան մեզի եւ հիմա մեզի հետ են։ Մեր ծրագիրին չսկսած արի հարկանք մեր հյուրին, որ Թուրքիայեն եկած է եւ ափսոս որ հայերեն կամ որևէ լեզու ուրիշ լեզուի մտեր չէ, իր լեզվով թրքերենով մեր բարեկալուստի եւ շնորհակալությունները վիրի այդտեմ 24 ավելի հայկական միացյալ մարմնյանով եւ նույնպես դարձյալ մեր խորին շնորհակալությունները վիրի հայտնենք իրավապան Էդվին Մինասյանին, որ իր խոսքերը վիրի թարգմանե անգլերեն լեզվով։ Սա են Fethiye Cetin ve Berlin Eza hanımlar. Los Angeles Ermenileri 24 Nisan gününü anma kurulu adına sizlere teşekkürlerimizi sunarken hoş geldiniz deriz. Sayın Fethiye Hanım, bizim davetimizi kabul ederek aramızda olmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Sevgili kardeşimiz Hrantink'in avukatı olarak onun ölüm öncesi müdafasını yaparken cinayetten sonra Dink ailesinin avukatı olarak da davaları takip ederek hak ve adaletin gerçekleşmesi için yaptığınız çabalar için de teşekkür ederiz. Bu arada anneannemizin Ermeniliği dolayısıyla yazmış olduğunuz Anneannem adlı kitabınızın yayınlanması ile kendi birliklerine tekrar kavuşan Ermeniler adına da teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz çabaların boşa gitmeyeceğine, bir gün bizi sizin gibi aydınların çabalarıyla Ermeni meselesinin çözüm yolu bulacağına inanarak tekrar teşekkür eder, tekrar hoş geldiniz derim. Honorable guests, dear members, ladies and gentlemen, I am also honored to be part of the United Armenian Council, a one-of-a-kind organization consisting of 62 Armenian organizations representing the Armenian Relief Society. Tonight we are favored to welcome one of the brightest intellectuals, a Turkish attorney, human rights activist, and writer, Mrs. Fethiye Cetin. On behalf of the Los Angeles United Armenian Council for the commemoration of the Armenian Genocide, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to our guest, Mrs. Cetin, who is visiting the States upon our invitation. Mrs. Cetin was born in Maidan Elazığ province, Turkey. As a lawyer in Istanbul, she has been actively working in the field of human rights law, with special focus on minority rights. She served as the executive board member of Human Rights Center of the Istanbul Bar Association and acted as the founder and speaker of the Minority Rights Working Group established under the center. She founded the monitoring group History for Peace, which aims at changing racist, discriminatory, and hostile elements of textbooks. She is the author of My Grandchildren, a book about her discovery of her dying grandmother's Armenian roots. Also, she is the co-author with Ayse Gül Altınay of The Grandchildren, a book of a first-person retelling of other grandchildren's coming to terms with their grandparents' Armenian ancestry. In her capacity as a lawyer, among others, Cetin has represented the family of the murdered Turkish Armenian Agos newspaper's editor-in-chief Hrant Dink, a prominent member of the Armenian minority in Turkey. Dink was assassinated in Istanbul in January 2007. Cetin also defended his case prior to his assassination, when he was prosecuted 3 times for denigrating Turkishness. Growing up in the small town of Mardin in Turkey, Fethiye Cetin knew her grandmother as a happy and respected Muslim housewife called Seher. Only decades later did she discover the truth. Her grandmother's name was not Seher, but Herahush. She was born a Christian Armenian. Most of the men in her village had been slaughtered in 1915. A Turkish gendarme had stolen her from her mother and adopted her. The book has become required reading
at some progressive Turkish institutes of higher learning, such as Sabancı University. Today's Zaman newspaper characterizes the book as part of a trend in Turkey that is grappling with a history of denial, nationalism, and fears of political consequences in regards to the lost Armenians. Writing about genocide is always a highly political issue in Turkey. In Cetin's case, it is even dangerous. For near a whole century, Turkey has not only been denying the Armenian genocide, but actively prosecutes civilians who use the term to refer to the ethnic cleansing of 1915. In 2004, Cetin dared to publish her memoir in which she recounts the life of her grandmother. Her grandmother is just one example of so-called leftovers of the sword, according to Balsky, a Canadian journalist, in 2010. Fethiye Cetin didn't manage to get her grandmother in touch with her family, but she personally did meet them in the States. She apologized for all the pain they suffered because of the way Turkish society handled the things that happened. The pain caused by the silence and by the history books in schools that depict Armenians as enemies. Maureen Freely, an American journalist, novelist, professor, and translator, who translated her book, My Grandmother, into English, said, "In life, as in this book, Fethiye Cetin's first aim is to give voice to those whom history has silenced." In an interview conducted by Rupen Melkonyan in May of 2009, Mrs. Cetin said, "Armenia did not seem to be strange to me." In another interview in October 2014, within the course of a conference in Armenia, Mrs. Cetin told Garen Avakian, "Armenians are in my heart." Mrs. Cetin always feels the pain caused to the Armenians, and she apologizes for that. She said in an interview, "I hope my apologies are accepted." These are just a few quotations, and the list goes on. Once again, welcome, Mrs. Cetin, and we hope you'll enjoy what you have to say. Շնորհակալություն Սարոն, շնորհակալություն Դոկտոր Ավետիկյան, շնորհակալություն Քարմեն, շնորհակալություն Դավիթ։ Գիտեք, Աստծո 50 տարիներ առաջ հիմնվեցավ եւ այսօր այս պեպինաս շենարանի մեջ Քարմենը առաջին շրջանավարտներն է, հիմա Դարիկը մեջտեղ է, լավ։ Ով ինձ որ 50 տարի հետ այսպիսի իրադարձություն պիտի ապրենք այստեղ։ Շնորհակալություն կայքն ձեր բոլորին, հիմա ժամանակն է, նաև շնորհակալություն Օրնիկին, որ շիրահոշար է եկած է եւ այստեղ նկարահանումը կանի, շուտով ինտերնետի վրա, YouTube-ի վրա կտեսնենք նկարները եւ uscla.com website-ի վրա։ Հիմա ժամանակն է կհրավիրեմ, I invite Fethiye Cetin and Edwin Minasyan to the stage, please. From this side. Fethiye Hanım, tekrar hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Cumartesiden beri sizi güzel ağırlıyorlardı inşallah. Yorulmadınız diye ümit ediyorum. I hope they've been taking good care of you since Saturday. I hope you're not tired.
Vallahi yoruluyorum ama bir yandan da o kadar mutluyum ki çünkü beni pamuklara sardı buradaki bestleri. Sağ olsunlar, çok mutluyum. Even though I am getting very tired, but I am at the same time so happy and so pleased because they have basically surrounded me with Fatma, my great friends in LA. So she is very thankful. So, cumartesi de Hrant abiden başlamıştık. Şimdi size direkt olarak, belki biraz duygusal olacak ama 19 Ocak 2007 günü Hrant vurulduğu gün neredeydiniz, haberi nasıl aldınız ve nasıl karşıladınız? It's going to be tough the way I start questioning for you because it will involve Hrant thinking. And my question is on the 19th of January in 2007, when Hrant was killed, where were you? How did you find out? And how did you react? 19 Ocak 2007 günü ben Paris'teydim. Ve Hrant'ın ölüm haberi bir avukat arkadaşım, Ermeni bir avukat arkadaşım telefonla verdi. On January 19, 2007, I was in Paris, and a friend of mine, an Armenian attorney, called me by telephone and informed me. Cuma günüydü 19 Ocak. Ben en son pazartesi günü Hrant'la telefonla görüşmüştüm. Telefon açtı bana. Anneannem kitabı o sırada Fransızcadan başka Ermenice'ye de çevrilmişti. Ve aynen şunu söyledi. Ermenistan'dan çok güzel haberler aldım dedi. Kitap orada çok beğenilmiş. Gel kız seni Ermenistan'a. O öyle konuşuyor. The news came on a Friday, and I had last spoken to Hrant on Monday previous. And the purpose for the conversation was that he had called me to inform me that my book, Grandmother, was also translated into Armenian. And then he, in his typical fashion, told me, "Come on, girl, Armenia had great reactions to your book, let me take you to Armenia." Ermenice ve Fransızca kitapların tanıtımı için Milano'ya, oradan Paris'e geçecektim. Hrant dedim, bak gidiyorum, döner dönmez, bunu unutma, birlikte gideceğiz Ermenistan'a. Tamam dedi, döner dönmez, birlikte gideceğiz. I was on a promotional tour for my book, and it was in the French and Armenian languages. I was going to be in Milan, and after Milan I was going to pass to Paris. And I told him that, and he said, when you come back, and I told him, when I get back right away, you're going to take me to Armenia. He told me, yes, of course. Ermenistan'a Hrant'la gidebilecek olma ihtimali beni çok heyecanlandırmıştı. Bunu herkese de söyledim. Döner dönmez Hrant'la Ermenistan'a gideceğiz. I was so excited about the thought that I would travel to Armenia with Hrant. So I shared that sentiment, the excitement, with those that were with me during my travel. Ama ben Paris'teyken Hrant'ın ölüm haberini aldım. Ve döner dönmez ben sevgili arkadaşımın, dostumun katilinin teşhisi için emniyete gittim. Emniyetin bir odasında onu teşhis ettim. Ne yazık ki. But unfortunately, we lost him. And of course the trip to Armenia never happened. So when I came back to Turkey,
I was confronted with having to go to the police precinct to identify and to discover the identity of the person who killed my friend, my very good friend, Hrant. Eğer okursanız, eğer öldürülen şahıs sizin yakınınızsa, onun yasını tutamazsınız. Yasını tutma vaktiniz de yoktur, böyle bir şansınız da olmaz. O nedenle o yas bir türlü kalmaz. If you happen to be an attorney and also happen to have the close friend of yours murdered, you do not have the luxury to mourn for the loss of your friend. You are not allowed to mourn for the loss of your friend because you're the lawyer. Duyar duymaz, siz göreve devam edersiniz. The minute you find out, you go forward with your duty, you do your job. Ve ben Hrant'ın bugüne kadar yasını tutamadım. And until today, I have not been able to mourn for Hrant. Belki bir gün onu öldüren örgütü açığa çıkarıp da cezalandırılmasını sağlarsak belki o zaman yasını tutmuş olacağız. Maybe one day when we are able to shed light on the organization, on the enterprise that actually effectuated the death of Hrant Dink, only then we may be able to mourn his loss. Hrant'la ne zaman tanıştınız? Nasıl bir ilk baştaki birlikteliğiniz nasıldı? Ne gibi işler, davalar üzerinde? İlk başları bize biraz anlatın, yani tanışmanız. When did you first meet Hrant? How did you collaborate with him? And what were the early days of your friendship and professional relationship was like? Ben 1915 gerçeğiyle anneannem sayesinde tanıştım. Anneannem bir gün benden Amerika'daki kardeşini ve akrabalarını bulmamı istedi. O andan itibaren ben 1915'te ne olduğunu öğrenmeye başladım. I was first introduced to the reality of the events of 1915 through my grandmother. My grandmother asked me to find and locate her brother who was in the United States. And that started my journey of discovery with regards to 1915. O zamana kadar 1915 ile ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Okullarda anlatılmıyordu, evlerde konuşulmuyordu, kamusal alanda böyle bir bilgi yoktu ve hiçbir şey gerçekten bilmiyorduk. Tam bir cehalet söz konusuydu. Until that time, we knew nothing about the genocide, we knew nothing about 1915. It was never discussed at homes, it was never discussed in schools, it was never discussed in the public sphere. We were in a total state of ignorance. 1915 öğrendikten sonra şunu fark ettim ki aslında 1915 yani soykırım devam ediyor ve biz bunun farkında değiliz. Biz hiçbir şeyin farkında değiliz. Hiçbir şeyi sorgulamıyoruz. Nasıl devam ediyor? Bütün izler yok ediliyor bir kere, kalan izler. 1915'te ilgili Ermenilerden kalan izler yok ediliyor. Kalan az sayıda Ermeniye çok büyük haksızlıklar yapılıyor ve onların kaçırtılması için ülkeden gerekli her türlü haksızlık uygulanıyor. As we discovered what we didn't know, we discovered that we knew nothing about 1915, nothing about the genocide, and at the same time,
we also discovered that the genocide never stopped. It continued through the practices of the state, which includes and included eliminating all traces of what had happened, and also treating the remaining Armenians in such a way, in such a discriminatory way, to push them away, to sort of force them in a constructive eviction type of way, to force them out. Bunun üzerine azınlık hakları ile ilgili çalışmaya başladım. So I started working on minority rights because of that discovery. Baro'da azınlık hakları çalışma grubunun kurulmasına öncülük ettim ve bu grupla çalışırken elbette yolum Hrant'la kesişti. Çünkü Hrant'ta Ermeni cemaati arasında öne çıkan, daha sonra gazete yayınlayan önemli bir şahıstı ve Hrant'ta ilk tanışmam bu şekilde oldu. Yani bir anlamda anneannemin sayesinde öğrendiklerim beni Hrant'a götürdü. So I started working for minority rights through the Bar Association, a working group that pursued discrimination and maltreatment of minorities. And within that context, as the Armenian component, I met Hrant Dink, because Hrant Dink was one of the most prominent members of the Armenian community, and our roads, basically, our paths crossed. And I believe that the path that led me to Hrant was my grandmother, since it was that discovery that put me on the path towards Hrant Dink and the rights of Armenians and minorities. Azınlık vakıflarının, cemaat vakıflarının ellerindeki mallar alınıyordu. Hrant'ın yetiştiği yetimhane de biçimde devlet tarafından ellerinden alınıyordu. Mesela Hrant'la ilgili bu konuda çalışırken Hrant'tan da çok bilgi aldık ve azınlık vakıflarının mal edinmelerini engelleyen bu uygulama konusunda biz de baro olarak çalışma yaptık. We were working on minority foundations, which include Armenians, Greeks, and other minorities, and the way their properties had been taken away from them, and also the way they were prevented from obtaining properties. And again, Hrant and I started working on that. One of the reasons being Hrant Dink's orphanage that he had worked at was also one of these foundations that was being subjected to discriminatory acts. Baro çalışmalarımızın dışında ders kitaplarındaki o son dönemlerde ders kitaplarında yer alan ırkçı, ayrımcı, özellikle Ermenileri suçlayıcı anlatımların çıkarılması için bir grup oluşturduk ve çalışmaya başladık. Orada da Hrant'tan çok yardım aldık. In addition, at the Bar Association, we had formed a separate working group to go after discrimination and racism that was contained in the school textbooks. And I collaborated with and got a lot of help from Hrant in that front as well. Bu arada Hrant benim Amerika'daki akrabalarıma ulaşmamı da sağladı. Onunla böyle de bir dostluğumuz oluştu. At the same time, Hrant enabled me to reach my relatives in the United States. O nasıl oldu biraz? Daha detayını açar mısınız? Tabii. Can you please open that up a little bit? Anneannem öldüğünde Agos gazetesinde bir ilan verdi. When my grandmother passed away, I placed an ad in the Agos paper, which is Hrant's paper. Onun adı Heranuştu diye başlayan bir ilandı bu. Anneannemden söz ediyordum. Heranuş
Gadaryan, Palu'nun işte Havakyur'dan babasının adı bu, annesinin adı bu, dedesinin adı bu. Ama sonradan adı şu oldu, Seher oldu, Ferrahian. Dini Hristiyanken Müslüman oldu. Dili Ermeniceyken Türkçe oldu. Ailesi değişti ve Seher olan bu Ninemi, Heranuş Ninemi kaybettik diye bir ilan vermiştim. So I placed the announcement in the Agos paper, and it read as follows. My name was Heranush Gadaryan, and then I listed her family members, and then I listed her place of birth, which is the Palu Habab village in Palu, which is the birth district. Palu'dan sonra Habab'ı onu söyledi. Heranush Gadaryan, annesinin adı, babasının, dedesinin, bütün ailesinin adını vererek onun ilanını vermiştim. Okay. So, Hrant evet. devreye girdi. Şöyle oldu, bu ilanı din adamı Aşçıyan okumuş ki kendisi de Havamlıymış. Hatta anneannemlerle uzaktan da akraba oluyorlar. Bu ilanı okuyan saygıdeğer Aşçıyan ki sonra vefat etti, onun da ruhu şad olsun. Anneannemin Amerika'daki akrabaları ulaşmış. This announcement of her funeral, of her death, was read by a religious cleric, Aşçıyan, in the United States. Aşçıyan has since passed away. She says, may his soul rest in peace. And having read that, Aşçıyan then located my grandmother's family members in the United States. Anneannemin Amerika'daki yeğeni Agos'larmış. And my grandmother's nephew in the United States telephoned Agos. Hrant beni aradı. Gel seni akrabalarını konuşturacağım. Then Hrant called me and told me, come, I will now have you speak to your relatives. Bir cuma akşamıydı, yağmur yağıyordu, İstanbul'da trafik rezalet durumdaydı ve ben Anadolu yakasındaydım. Buna rağmen Avrupa yakasına gittim. Çok uzun sürede gittim ama Hrant beni bekliyordu. Kapıyı, Agos'un kapısı açıldı. Benim geldiğimi duyunca o kocaman ellerini kollarını açarak bana doğru geldi. Bana sarıldı. Benden daha çok heyecanlıydı. Beni sürükleye odasına götürdü. Hemen çocukları çağırdı, İngilizce'den çocuklar. Onları telefon ettirdi beraber. Telefonu gerçekten kuzenim çıktı ama hani hayatınız boyunca hep bir şeyler istersiniz ama onu kendi gittiğinizde öyle dolar kalırsınız ve bir şey söyleyemezsiniz ya. Ben dondum kaldım, konuşamıyorum. Hrant konuştu. Benim yerim orada, benim kuzenimle Hrant konuştu. So it was a rainy Friday evening when Hrant called me over to come to Agos so we could have a conversation by telephone with my relatives in the United States. I was on the Asia side of Istanbul, so I had to cross the water to get to the European side and get to Agos. And there I was greeted by Hrant, who in his typical fashion, with open arms, hugged me. You could tell that he was more excited than I about what was about to take place. And then, he put me on the phone with my niece, and I was frozen. I couldn't say much. So Hrant ended up doing most of the talking for me.
but it was a great, great day. Hiç unutmadığınız bir gün tabii. Evet, kesinlikle. Hatta ikimiz de oturup ağladık. Sonra bir Ararat konyağı çıkarttı. Ondan bu buluşmayı orada kutladık. We both cried, Hrant and I, and then he pulled out Ararat cognac, and so we celebrated this great reconnection with my family by having a drink. Hrant'ın mahkeme sürecine girelim biraz. İsterseniz yani ölümünden önceki durum, mahkemeler, tehditler, biraz oradan bahsedin. Ondan sonra da bugüne gelen sürece geçelim. Elbette. Tercih edeyim. My question is, let's talk a little bit about the legal process and what Hrant went through, starting with the lawsuits and prosecutions that he was subjected to prior to his death, all the threats that he was getting, and the lead up to the murder, and then a little bit on what the process was like and has been like during the last 8 years. Aslında Hrant'a saldırılar özellikle Sabiha Gökçen haberinden sonra başladı. Sabiha Gökçen hepimizin bildiği gibi Atatürk'ün manevi kızı, evlatlığı ve Ermeni aslında. Ermeni itibaresinden alınmış bir Ermeni kızı. Hrant onun haberini yaptı Ağustos'ta. Ağustos'tan sonra Hürriyet'te haber oldu bu. Ondan sonra kıyamet koptu. The serious attacks on Hrant started with the Sabiha Gökçen story. As you know, Sabiha Gökçen was an Armenian orphan that had been adopted from the orphanage and became a heroine. He was adopted by Mustafa Kemal Atatürk, the first president. And when Hrant published her story in August, that was like a calamity. That started the whole thing. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çok sert bir açıklama yapıldı. Yani bu kutsal sayılan bir sembole yapılmış bu saldırıdan dolayı inanılmaz bir biçimde saldırgan bir üslupla Genelkurmay Başkanlığı bu konuda haber yapılmasını yasaklıyordu. The Joint Chiefs of the military top brass, had a very strong reaction to this story because someone who was a taboo, someone who was in a way a holy person in the history of the Republic was being attacked. So they made an announcement that was a very harsh critique of what was happening and what Hrant had done. Hrant ertesi gün valiliğe çağrıldı. Vali yardımcısı yanında 2 MİT görevlisiyle Hrant'ı açıkça tehdit ettiler. Ve bu tehditte özellikle kullandıkları şu sözcükler çok önemliydi ki bunu sonradan yaşadık. Bakın Hrant Bey, böyle haberler yapmayın. Biz sizi anlıyoruz ama sokaktaki insan anlamaz. Sokaktaki bir genç bir gün kötü şeyler yapabilir şeklinde Hrant orada tehdit edildi. And the next day, Hrant was summoned to the governor's office where he was interrogated in one way or spoken to by 2 members of the Turkish intelligence, and they told him 2 things that were, 2 words that were very, very critical as I discovered through the rest of my investigation and work on this case. And that was, Hrant, we understand you and we understand where you're coming from, but the man on the street does not. And
one of the members of the youth or someone on the street can harm you in a very bad way. And so that was a direct threat that he was subjected to. Ertesi gün Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı bir grup Agos'un gelerek Hrant Dink bundan böyle bütün öfkemizi hedefidir, Türk milletinin hedefidir diye açıklama yaptılar. The next day, several members of the National Movement Party, which is the ultra-nationalist party in Turkey, came in front of Agos and they protested and they said, from this day on, Hrant Dink is the target of our anger, he is the target of Turkey. Ama davayı bu konuda açmadılar, Hrant aleyhine davayı. Hrant'ın yazdığı bir yazı dizisinden bir cümleyi çekip çıkarıp onun üzerinden dava açtılar. Neden böyle yaptılar? Çünkü Sabiha Gökçen olayı üzerinden dava açarlarsa bu konu konuşulmaya devam edecekti ve 1915 konuşulacaktı aslında. Yani Hrant bir haberle 1915'i o soykırımı pat diye önlerine atmıştı. Onun için bunun kapatılmasını istediler. Başka yazısından bir cümle çekip o konuda dava açtılar. But they never followed the legal proceedings against Hrant for that subject, for the subject of Sabiha Gökçen. They instead picked one of his articles and they picked a line in one of the articles that he had written and they used that as the basis for the prosecution. And the prosecution being under 301, insulting Turkishness, and that's what he was subjected to criminal action by the prosecutors. And the reason being is they did not want to charge him with what he had done as to the publishing of the Sabiha Gökçen story, because if they had done that, that would have caused the public to have further discussions about it, that would have caused further discussions about 1915, about genocide, and they didn't want such a public conversation to take place. They wanted to cover that up, make it hush-hush, so they went after him for this minor, insignificant article and the sentence he had used. Ermeni kimliği üzerine yazdığı bir yazı dizisiydi bu Hrant'ın. Özetle şunu söylüyordu. Ermenilerin Türklere karşı düşmanlığı en öne çıkarmaları nedeniyle bu olgu, Türk olgusu giderek onların kimliğinde sağlıksız bir sonuca yol açıyor. Onların kanını zehirliyor. Onun için bu zehirli kandan kurtulalım ve Ermeni kimliğini Ermenistan üzerinden Ermenistan'a yardım ederek geliştirelim. Zehirli kan şeyini bunun için kullanmıştı. Davayı şöyle açtılar. Bay Hrant Dink Türklerin kanı zehirli dedi. Oysa Türklerle alakası yoktu yazının. Hiçbir yerinde Türk kimliği ve onun kanı tartışılmıyordu. Fakat özellikle bu şekilde bir dava açtılar ve bu davayı da bir kampanya haline getirdiler. Shortly, in brief, the piece that he had written, that was the subject of the prosecution, was about Armenian identity. And in that article, Hrant had said that the Armenians, because of the consequences of the genocide, have a lot of hatred towards Turks, and that seems to
consume the Armenians, and that also poisons the blood of the Armenians. And he wrote, instead, the Armenians should channel their energy towards the Republic of Armenia, towards the future, and that is what will cleanse them. But the prosecutors, in their charges, totally twisted these words, and they said Hrant had called the Turks having poisoned blood, and that was why he was prosecuted under 301. Bundan sonra medyanın da rol aldığı inanılmaz bir kampanya yürütüldü, Türk düşmanı Hrant diye. And that was followed by a huge campaign led by the media, labeling him as Hrant, the enemy of the Turkish people, enemy of the Turks. Oysa yazıların tümü okunduğunda burada kastedilen sadece Ermeni kimliği ve Ermenilerin kimlik tartışması olduğu görülüyordu. Fakat bunu görmek istemiyorlardı ve Hrant'ı sürekli hedef olarak gösteriyorlardı. Even though, in fact, if you looked at what he had actually said and done, this had nothing to do with what they said. It had everything to do with the Armenian identity and intra-Armenian debate about the Armenian identity. But they didn't want to see that. Duruşmalara toplu olarak gelip Hrant'ı linç etmeye çalıştılar. O yüzden Hrant'ı götürmediğim zaman bana saldırdılar. Beni korumak için arkadaşlarım geldiğinde hepimize saldırdılar. Hatta bir keresinde polis avukatları otobüsle adliyeden kaçırmak zorunda kaldı. Yani bana yardıma gelen avukat arkadaşlarım birlikte. Siz de beraber. Evet. There were groups coming and protesting outside the courthouse during the proceedings, criminal proceedings against Hrant, and they were there to lynch him. So, at times when I didn't have him come to court, I became the object of their anger, object of their threats, and so my friends, most other lawyers who came to defend me, we were all attacked by these groups, and on one occasion the police had to sort of smuggle us out of there with a bus because of the threats. Ya inanmayacaksınız ama bir ayrıntı geldi aklıma, onu size söyleyeyim. Otobüse bindirdi polis bizi, otobüsü adliyenin önüne çekti. Biz bindik, kapıları kapattı, otobüs uzaklaşmaya çalışıyor ve polis mümkün olduğunca o kalabalığı oraya yaklaştırmıyor. En önde de ben oturuyordum. Dikiz aynasından arkayı görüyorum, bakıyorum böyle. İki kişi polisin arasından kurtuldu her nasılsa. Ve koşarak geldiler. Nasıl vuruyorlar arabanın kaportasına? Yumruklarla, tekmelerle koşarak. Bir tanesi hiç gözümün önünden gitmiyor. Kaportayı ısırdı ya. Isırdı. Yani düşünün, bu insanların eline geçseydi Rabbim ne yapacaklar? A detail came to my mind, let me tell you about this. One of those times, again, we're leaving the courthouse. The police had us sit in a bus, and I was seated in the front row. So all of a sudden, in the rear view mirror, I saw two individuals sort of break free from the police, and they came to the bus, and they started kicking, punching the metal and the bus, pounding on it. And it was so bad that there was one of them who was actually biting the metal, the frame of the bus. And I was just thinking, if this person had his hands on us around, what they would do, what he would do. Bu ortamda mahkeme yapılıyor, düşünün. Ve ben
ısrarla şunu şey yaptım, hakimden istedim. Bu yazıları bilirkişilere gönderin dedim. Hukukçu bilirkişiler okusun. Burada suç var mı yok mu baksın dedim. Hakimin de işi başından aşkın zaten. Bütün gazetelere götürdüm. Yani burada çok yazı var. Bilirkişiye götürün diye ısrar ettim. Çok ısrar ettim. Hakim kabul etti ve bilirkişiyi gönderdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 3 bilirkişi bu yazıları okuyacak ve burada 301 ile ilgili bir suç var mı, yok mu? Yani Türk diye hakaret var mı, yok mu? Ona karar verecek. Daha doğrusu böyle bir rapor yazacak, mütalaa. Rapor geldi. Çok güzel bir rapor gerçekten. Çok iyi incelemişler akademisyenler ve burada suç yok diyorlar. Özet olarak. Burada hiçbir şekilde suç yok. Onun için beraat gerekir diyorlardı. Hemen tabii Hrant'ı aradım. Hrant rapor budur dedim. İkimiz de bir rahatladık ortaya. Buradan beraat karar gelecek. As the court process was continuing, I came up with an idea to suggest to the judge to appoint a panel of experts. And the judge was really busy with his other work, was more than willing to oblige. So he appointed 3 academicians from the university, law school, to review the case, to look at the language that Hrant had used, and to determine whether or not that violated the law, the 301, that the ban against insulting Turkishness. And those 3 experts came up with an excellent report. They had done a great job, and they had concluded that he had not violated the law, and they recommended that he be found not guilty. So I called Hrant up, and I told him, and we were so pleased that was the case. Dosyada Hrant'ın suçlu olduğunu gösteren tek bir delil yok. Aksine çok iyi bir bilirkişi raporumuz var. Türkiye'deki yargı pratiği şöyledir. Bilirkişilerin verdiği rapor doğrultusunda karar verilir. Fakat duruşmaya girdik. Hakim karar vermedi. Karar vermek için duruşmayı erteledi. Ben bir ara hakimle de gidip görüştüm. Özellikle bu duruşma sırasında işte saldırılar falan olduğu için buna engel olması, buna izin vermesi için ve şeyi söyledim. Yani bunlar sizin üzerinizde bu baskı yaratıyor. Bu adli bir yargılama değil dedim. Bize güvenin dedi. Bize güvenin. Ben ne yazık ki evet onlar öyle ama şey yapmayın. Bize güvenin. Biz bu konuda doğru olanı yapacağız. Doğru olan kararı vereceğiz dedi. Hatta diğer grubu da biraz suçladı. Avukat grubunu da. Buradan da doğrusu şey almıştım. Cesaret. Daha doğrusu herhalde beraber karar alacağız diye düşünmüştüm. Ama karar veremedik, kapattım. Bir duruşma daha geçti. Yine karar veremedi. Yine erteledi. 3 kere hakim duruşmayı erteledi ve karar veremedi. İşte o zaman bir şey oldu. Bir şey oluyor dedim. Yani hakim üzerinde baskı var herhalde dedim. Ve Hrant'la bunu konuştum. Hrant dedim, bir şey oluyor. Sanıyorum hakim üzerinde bir baskı var. Bu duruşmayı artık duyur. Bu mahkemeyi iyice duyur dedim. Çünkü Hrant sessiz sedasız bitirelim diyordu. Fakat ne yazık ki duyurdu mu? Yoksa duyurmadı mı bilmiyorum. Duruşmaya kimse gelmedi ve Hrant'a ceza verdiler. So after I spoke to Hrant, when we basically were happy,
based on the expert opinion, he should be found not guilty. At the same time, nothing being in the file that would be adverse to him. In other words, there was no other evidence besides the expert opinion that would find him guilty. We were confident that he will be getting off. So we went to the first hearing, and surprisingly, the judge adjourned it to another. Instead of making the decision, saying not guilty, he continued the case to another date. And at the same time, I was also talking to the judge, person to person, especially because of all the attacks that we were under and the threats that we were getting. There were some security issues, so we were there. And during my conversations with him, the judge assured me that they were going to do the right thing, they were going to follow the law, so I felt good about that as well. However, when we went to the next hearing, again, the judge could not issue an opinion. He continued it. He adjourned the case. When he did it the third time, that's when I said, there's something fishy going on here. This is not right. And I spoke to Hrant. I told him there must be some pressure on this judge. He's unable to make the right decision. And I think you should go to your friends in the media, because until that time, Hrant had sort of kept this issue under the table, hush-hush, not making a big deal. He didn't want a big publicity about it. I told him it's time to go public, it's time to go to your friends, time to go to media, create some consciousness about what's going on. I don't know what he did or didn't do, but all I know is nobody showed up at the last hearing. And at that last hearing, the judge found Hrant guilty. Evet, ne olmuştu? Bir şey olmuştu. Normal seyrinde giden davada birdenbire her şey değişmişti. Ne olduğunu sonra anladım. Ergenekon davaları açıldı biliyorsunuz. 2007 yılında. Bu Veli Küçükleri falan şey yapıldı. Çünkü Hrant'ın duruşmalarına Veli Küçükler de gelmeye başlamıştı. O dava dosyalarını okumaya başladığımda şunu buldum. Türkiye'de, Türkiye'nin derin devleti olarak tanınan Özel Harp Dairesi, Özel Harp Dairesi'ne bağlı bir takım subaylar Hrant'ın bütün duruşmalarını çok yakından takip ediyorlar. Ve Ergenekon sanıklarıyla da bu konuda iletişim halindeler, toplantılar yapıyorlar ve bu davalar, duruşma ve hakim konuşuluyor. Burada ne olduğunu anlayabildim. Yani bütün bu süreç Özel Harp Dairesi'nin denetiminde, kontrolünde şey yapıldı, götürüldü ve sonunda Hrant yine aynı sürecin bir parçası olarak öldürüldü. So when I was trying to figure out what happened and what the cause of the guilty verdict was, I started to discover, and as you know, during that, around 2007, she said, and later on, these Ergenekon cases were filed against the deep state. And through discovery, through what we found out as part of that case, I was able to make the connection that it was an elite unit within the military called the Special War Department of the deep state was very involved, and they were attending all the court sessions during Hrant's trial, and they were in close contact with a lot of the individuals that were the interveners, like lawyers and others who were against Hrant. They can intervene in a criminal case, so they were always there, including an individual who was charged later named Veli Küçük. And when I realized that it was that deep, and the involvement of the deep state was that close, I realized that was the reason, of course, I realized
that was also part of the process that led to his ultimate death. Kararı temiz ettik. Bu arada eski Yargıtay başkanlarından birinden mütalaa da aldık. Onun mütalaası da burada suç yoktur şeklindeydi. Yargıtay'a gönderdik dosyayı. Yargıtay savcılığı da burada suç yoktur dedi ve asıl kararı verecek olan Yargıtay'ın dairesine gitti dosya. Ne yazık ki oradan Hrant hakkında mahkeme kararı onaylandı. So after the guilty verdict, we appealed the case to higher courts and ultimately to the Court of Cassation, which is the highest court that hears criminal cases. And despite the fact that the prosecutor of the Court of Cassation, their own prosecutor, said this should be a not guilty verdict, and that's what he recommended. And despite all the other arguments that we heard, ultimately the court itself decided to uphold, to affirm the conviction. Daha sonra Yargıtay'da bir üye hakimle görüştü. Üye hakim aynı zamanda o kararı veren heyetin bir üyesi. Ona şunu sordu. Şimdi dosya önümüze geldi dedi. Dosyada Hrant'ı suçlayacak hiçbir şey yok. Burada suç yok. Üstelik bırakın bizim savunmalarımızı, bilirkişi raporu var. Burada suç yok diyor. Mütalaa var. Burada suç yok diyor. Yargıtay savcılığı da burada suç yok diyor. Neye göre bu kararı verdiniz? Nasıl verdiniz dedi. Hiç tereddüt etmeden aynen şunu söyledi. Ermeni olduğu için. So after the final verdict by the panel of the High Court, I spoke to one of the judges, a judge that was a member of the panel of the High Court. And I asked him, how could you come with such a decision when you know the evidence to the contrary, you know the experts had said he's not guilty, you know the opinions that you had obtained from others said not guilty, you know the own prosecutor of the High Court said not guilty. So what was the basis, what was the reason for your decision? He, without hesitation, said because he was Armenian. Yani Hrant'ın yerinde bir Türk olsaydı aynı cezayı almaz mıydı demek istiyorsunuz dedi. Evet dedi. 6 hakim bu karara muhalefet etmişti. Ve ben şunu da öğrendim. Bu 6 hakime de vatan haini demişler. Niye vatan haini? Çünkü bu 6 hakim hukukçu. Burada suç yok diyor. Ama o sırada Hrant'ın ceza alması lazım ya. Hrant'a ceza vermeyen hakimlere, gerçek hukukçulara vatan haini diyor diğer meslektaşlar. So I asked him, are you telling me that if Hrant was not an Armenian, if he were a Turk, he would not be guilty? He said yes. So later on, I also discovered that there were 6 judges that had dissented, 6 judges that sided with Hrant's position. They would have found not guilty in the panel of the High Court. And those 6 judges that, in my opinion, were only following the law, doing their job, they were real jurists, were labeled as traitors against the homeland, traitors against the nation by the other professional colleagues, the other judges in the court. Bütün bunları biraz uzattım ama o ortamı belki biraz anlatabilmek için gözünüzde canlansın diye.
I may have prolonged the story a little bit, but I really want you to put before your eyes what that situation, what that condition, what that time was like. Ve Hrant Ermeni olduğu için de bütün öldürme planlarını bildikleri halde jandarma da, polis de, MİT de buna engel olmadı. And again, because Hrant was Armenian, despite the fact that all arms of the security forces of the state, from the military, the army, the gendarmerie, the police, the local police, and the intelligence services, despite the fact that they knew about the plot and the intent to kill him, they did not do anything to stop or prevent it, because he was Armenian. O dönem kurumlar arası kavga da çok yoğundu. Örneğin jandarma ile polis arasında inanılmaz bir kavga vardı. Bu bazı aydınların hayatlarının kurtulmasına da yol açtı. Nasıl diyeceksiniz? Örneğin Orhan Pamuk'a yine böyle bir suikast hazırlığı var. Ve suikast jandarma Cetin tarafından gelecek. Emniyet buna engel oldu. Orhan Pamuk'a istemediği halde koruma verdi. Orhan Pamuk hatta yurt dışına gitti. Geldiler, anlattılar kendisini 2005 yılında. Şimdi bu iyi bir şey. Yani niye ona verildi demiyoruz tabii. Ama Orhan Pamuk için gösterilen bu hassasiyet ne yazık ki Hrant'tan esirgendi. During that time, there was a rivalry, within the government rivalry between the gendarmerie, which is sort of the military, paramilitary police force of the military, and the regular police force. And because of that, some of the intellectuals' lives were saved. Because if one, could up the other, they would go tell on what was going on. So, in the case of one of those intellectuals, the famous novelist Orhan Pamuk, in 2005, Cetin discovered, that's the gendarmerie, discovered that there was a plot on his life, and he was warned. He was in fact, taken outside Turkey for protection, and then came back when it was safe for him. But the same, and I'm not saying there's anything wrong with that. Of course, it's the job of these officers to protect the safety of these people, but it was not afforded to Hrant because it was Armenian. Birbirleriyle kavgalı olan bu kurumlar Hrant'ın cinayetini işleyen tetikçi Oyun Samas'ta kahraman muamelesi yapma konusunda birleştiler. Onun yanında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirmek, CD'de yer almak için birbirleriyle yarıştılar. Yani bütün bu kavgaya rağmen o konuda aralarında hiçbir şey yoktu, çekişme yoktu. These two rival institutions amongst the security forces that were in this incessant rivalry had no problem uniting when the trigger man of the Hrant'ın murder, Oyun Samas, was apprehended. They had no problem joining him in a photograph, in front of the flag, and treating him as though he was a hero of the nation. Senaryoyu da şu şekilde oluşturmuşlar. Hrant'ın Türk düşmanı, zaten Türk düşmanı olduğunu mahkeme kabul etti. Onun bu haline kızan birkaç tane milliyetçi genç gelip onu vurdular. Senaryo buydu. Ve bu şekilde cinayet bir süre sonra kapanacaktı. Dosyayı da kapatıp bir yere koyacaklardı. Ve bu cinayeti bu şekilde işlediler.
The script had been well prepared. It was, Hrant, he was an enemy of Turkey, he was an enemy of the Turkish nation, so he had people that were upset at him, and that anger was in fact very present among some members of the youth, so a bunch of them got together, they decided to kill him, and they went ahead with it, and that's what it was all about. Ama hesap etmedikleri bir şey vardı. Bunu herhalde hiç düşünmüşlerdi. Hrant'ın öldürüldüğü gün dahi 7-8 bin kişi Agos'un önüne yürüdü. Ve hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz diye yürüdüler. Cenazesine yüz binlerce kişi katıldı. Aynısı oradan var. İşte bunu hesap edilmişler. Ve davayı hemen 2-3 gençle kapatacakken bugüne kadar hala kapatamadılar. Aradan 8 yıl geçti. Kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama o dava bir türlü kapatıldı. But there was something that they had not taken into account. Something went wrong with their calculations. And that was initially demonstrated by the very day that Hrant being killed, 7,000 to 8,000 people coming in front of the Agos newspaper and protesting and being there, showing their support. Followed with the funeral where hundreds of thousands attended, chanting slogans like, "We are all Hrants, we are all Armenians." And when they thought they can basically, within a year or two, cover this whole thing up, get a couple of convictions on the triggerman, to this very day, 8 years later, the legal process is still going on, and that is something that they did not take into account. Hrant büyük bir bedel ödedi. En büyük bedeli ödedi. Hayatını verdi. Bu işin müsbet olan taraflarına bakacak olursak, hayatını vermiş olduğu, hayatını bedel olarak vermiş olması daha iyi bir Türkiye. Bütün bu bizi tabii alakadar eden konular içerisinde daha iyi bir yere getirdi. Yani bir faydası oldu mu bu trajedinin? Olabilecekse. I'm just asking, Hrant paid the big price, the ultimate price, his life. And despite all the negative aspects, if you look at it from a positive standpoint, has there been any benefit, of course, on all the issues that we care about and beyond? Has there been any kind of a benefit? Has there been any justification for the act for giving his life? Tabii çok acı bu ama Hrant'ın ölümü bir milat oldu sanki. O andan itibaren Türkiye'de pek çok şey hızla değişmeye başladı. Hrant'ı evet belli bir kesim tanıyordu, tanıyanlar etkileniyordu. Fakat ölümüyle birlikte kitleler tanımaya başladı. Kitleler tanıyınca Ermeni meselesi, Ermeni kim? 1915 ne demek? 1915'te ne oldu? Merak da artmaya başladı. Ve Hrant Dink'in yazıları okunmaya başlandı. Hrant Dink ve hayalleri araştırılmaya başlandı. Gençler bundan çok etkilendiler. Ülkede inanılmaz bir kırılma yaşandı. Ermeni meselesi, Ermeni konusu, Ermeniler 1915 Ermeni soykırımı konusunda gerçekten hani o bazı insanların ölümleri yaşamlarından daha fazla ses getirir ve etkili olur ya. Hrant da öyle oldu. Eskisi gibi değil Türkiye. Yani bir Hrant'tan öncesi bir de Hrant'tan sonrası var. Of course, it was a very tragic event, but at the same time, it was a renaissance. It was a new beginning for Turkey when Hrant
was killed. The Armenian question, the Armenian genocide, which was not on the agenda, by and large, became front page news, became talked about. People started asking about 1915, about the genocide, what happened, who, the Armenian question. Hrant's writings were widely read. Hrant's dreams were researched by many. A lot of the members of the youth took a special interest in the Armenian question, and this was really a breakpoint in the history, in Turkish history about the genocide issue. And sometimes a person's death brings a higher sound, a more loud voice than the voice and the sound during their life, and in Hrant's case, that is what happened. Bizim yaşadığımız ülke bir anlamda siyasi cinayetler ve faili meçhul cinayetler ülkesidir. Ve aynı zamanda derin devletin bu tür cinayetleri işlediği bir ülkedir. Bu yaşa geldim, çok sayıda böyle cinayete tanık oldum. Bu cinayetlerle ilgili davalar genellikle ikinci, üçüncü duruşmasında unutulurdu, kapatılırdı ve bitirilirdi, rafa kaldırılırdı. Ama Hrant'in davası bir türlü kapatılamıyor. Çünkü bunun arkasında kamuoyu var, gazeteci meslektaşları var, demokratlar var, gençler var, Hrant'ın arkadaşları var. O nedenle bu davanın peşini bırakmıyorlar ve bu dava istenmesine rağmen bir türlü kapatılamıyor. 8 yıl oldu, dava hala aynı yerinde, bir türlü kapatamıyorlar. Tam da açamıyorlar ama o şekilde dava devam ediyor. In Turkey, in our country, political assassinations, anonymous murders are very common. It's part of the history, part of the fabric of the nation. And I've come to this age and I have witnessed many of those, and they, most of the time, or almost all the time, are sort of covered up and closed, maybe hearings, 2 or 3 hearings, and that's it. And they're forgotten and you move on. In this case, in the case of Hrant Dink, that did not happen. It's been 8 years and it's still going on, and the main reason being there is the public opinion, there are the friends of Hrant Dink, his colleagues from media, from those journalists, the Democrats, the youth, and they will never let go. And that's the reason that the prosecution is still going on and they're still going after those, the larger groups that were behind what happened. Konuya geleceğim ama biraz değiştirelim, tez değiştirelim. Evet. Anneannenize gelmek istiyorum. Anneannenizin Ermeni olduğunu öğrendiğiniz zaman kaç yaşındaydınız? Ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Nasıl bir reaksiyon gösterdiniz? Ve bundan sonra da birazcık ailenin diğer fertleri nasıl bir reaksiyon gösterdi? Vakit kalırsa onu da öğrendim. Changing some gears, I'm asking her about her grandmother. I asked, how old were you when you found out your grandmother was Armenian? Where were you? What were you doing in your life at that time? What was your initial reaction? And then if there is time, tell us what was the reaction of other members of the family besides yourself. Hukuk fakültesini kazanmıştım. Sanıyorum hukuk fakültesini kazanmış olmamdan dolayı da ve bana bunu anlatmak istedi.
sosyalist fikirleri benimsemiştim, muhaliftim, isyankar, gençtim tam o zamanlar. Anneannem bana bunu anlattığında. O nedenle ilk duyduğumda önce şaşırdım, sonra isyan duygularıyla sürekli sokaklarda bağırmak istedim. Geceleri uyuyamıyordum. Çıkıp böyle pencereyi açıp bağırmamak için kendimi zor tutuyordum. Bize yalan söylüyorlar. Bize yalan söylüyorlar diye isyan duyguları içindeydim. Bir süre sonra bu duygunun yerini utanç duygusuna bıraktı. When I found out, I had just gotten admitted to law school. And perhaps it was that fact, the fact that I was just admitted to law school, my grandmother felt it was the right time to tell me that she was Armenian. During that time, my youth, I was a socialist. I was a member of the opposition, and I was rebellious. So my first reaction was shock, and then left its place to rebellious emotions. I couldn't contain myself. I was banging the windows at night, and I wanted to go in the street and scream about the truth. I just wanted to scream the truth. I could not contain myself. They are lying to us. They're lying to us. That's what I wanted to scream. That feeling, that state of being, that emotion ultimately turned into shame. Nasıl, neden utanç duyduğumu anlatayım. Ailemin diğer bölümü, benim anneannem dışındaki bölümü Türk ve Müslüman. Acaba ailemin diğer bölümü ne yaptı? 1915'te. Anneannem bunları yaşarken onlar ne yapmıştı? Nasıl davrandılar? Bu duygu ile çok uzun zaman boğuştu. Ve sürekli bunun utancını yaşıyorum. Çünkü şunu biliyorum, ne olursa olsun böylesi büyük bir suça seyirci olarak bile kalsanız katılmış oluyorsunuz. Bunun utancını bu anlamda yaşıyordum. Fakat zaman zaman kendimi rahatlatmak için bazı argümanlarda buluyordum. Örneğin yoksul bir aile içindeydim ben. Bizim malımız yoktu, mülkümüz yoktu, toprağımız yoktu. O halde diyordum, bizimkiler kesinlikle 1915'te kötü bir şey yapmamışlardır. Çünkü kötü şeyler yapanların malı var, Ermeni mallarını almışlar, mülkleri var, Ermenilerin evlerine oturmuşlar, Ermenilerin tarlalarına el koymuşlar, eşyalarını kullanmışlar. İyi ki de bizim hiçbir şeyimiz yok. Demek ki bizimkiler bu suça bulaşmamışlar. Bir yandan kendimi rahatlatmaya çalıştığımı da hatırlıyorum. Ama hiçbir şekilde rahatlama olmadı. Why shame? Why did I feel the guilt, the shame? Well, I looked around and I said to myself, the rest of my family, other than my grandmother, they're Turkish and they're Muslim. So the natural question I asked myself was, what did they do during the time that my grandmother was being subjected to all the horrors of the genocide, losing her family? And that's a hard question because, they were in the same region, they had to be there, and it was an emotion that you cannot help but feel shame because there was a big crime committed.
and they had to have played a role in such a crime. Even spectators in a big crime like this are in essence participants. But at the same time, from time to time, I would try to comfort myself. And one of the ways I comforted myself was to recognize the fact that we were a poor family. We didn't own much property. We didn't own house, fields, and all that. And I said to myself, they could not have been that bad, because those who committed the big crimes are the ones who have the properties, the real estate, the homes, the fields of the Armenians, because they stole it from them. Since we are poor, we could not have done that. But of course, that is not overall comforting, because you still feel the pain and the shame of what happened. Bir hikayeyi yazmaya karar verdim. Daha çok insan okusun, bunu paylaşayım onlarla diye. O zamana kadar ailenin diğer üyeleri benim bu konudaki çabalarımı izliyorlardı. Örneğin ben işte ilan verdim, ilan üzerine akrabalarımızı bulduk, ben Amerika'ya geldim falan. Yani bunları bir şekilde onlarla paylaşıyorum, onlarla konuşuyorum, onlar da izliyorlar. Fakat nasıl ki kitap basıldı, yayınlandı, haber oldu, işte o zaman aile ortasından ikiye bölündü. Well, then I started to write the story, the book, my grandmother, and I realized other members of the family were watching what was happening. And I kept working on the book. I traveled to the United States. I came back. But once the book was actually published, printed, it was all over the news, the family split right from the middle. Bir kısmı çok tedirgin oldu. Bir kısmı beni destekledi. Ama ailenin gençleri destekliyorlar. Bu da benim için olağanüstü bir umut. Artık gerisini de çok fazla dert etmiyorum. Part of the family was very apprehensive and very anxious, but the other part supported me. But the main thing is that the youthful members, the younger members of the family, all support me. And as long as that's the case, I don't care too much about the rest. Habur köyündeki, Habab köyünde, Tolu'daki, anneannemizin köyündeki çeşmenin hikayesini biz de biraz paylaşalım istiyorum. Çok uğraştınız, büyük emek sarf ettiniz. Çok çok güzel bir hikaye. Ben hikayeyi anlatmaktan hiç bıkmam. Sadece sizi yormuş olmaktan korkuyorum. I don't care about telling stories. I hope you are not tired. Are you tired? Anneannem kitabı yayınlandıktan sonra olağanüstü bir şey, etki yarattı. Onu söyleyeyim bir kere. Palu'nun Habab köyü, yani Ermenice Habab köyü. Anneannemin köyü. Ben hiç gitmedim oraya. Anneannem de sonradan gitmemiş hiç. Çünkü onu Çernik'te evlatlık almışlar. O köyden beni arayanlar oldu. Siz bir kitap yayınlamışsınız. Biz burada bulamıyoruz o kitabı, bize gönderir misiniz diye. Hatta o köyden mezun olup avukat olan genç bir avukat bana şunu yazmıştı. Bir gün köyünüzü gezmek isterseniz rehberiniz ben olmak isterim. Once the book was published, the attention was extraordinary. The news traveled all over, and in Armenian Habab, the Habab village of my
grandmother also heard the news, and the villagers sent an inquiry to me, asking me to send them the book. And in fact, a young female lawyer who was originally from the same village offered me, "You've never been to the village, and if you would like to come and visit, I will become your guide." Havav köyü Palu'ya bağlı büyük bir köymüş. Sadece Ermenilerin yaşadığı kalabalık bir köy, 2 okul, 2 lisesi olan bir vakfın hemen yanında bir köy. Tabii ki ne yazık ki pek çok şey harap edilmiş, yıkılmış. 2 tane çeşmesi var. Daha doğrusu çeşmeler bunlar. Böyle kemerli, böyle kemerli birkaç kemeri var, dönüyor ve çok gözlü çeşmeler. Bunlar da tabii ki harap edilmiş ama yine de hala bütün görkemiyle duruyor. Bunun fotoğrafını getirdiler. Dediler ki, biliyor musun, bu çeşmeleri Ermeniler yapmıştı, onlardan kalmış. Ama yıkılmak üzere. Bunu görür görmez anında kafamda şöyle bir şey olmuştu. Biz bu çeşmeleri restore ettirelim. Ama bunu herhangi bir restorasyon süreci gibi değil, gençlerin ve köylülerin katılımıyla yapılacak bir restorasyon süreci olarak düşünüyorum. Havav was a very big village. It was under the precinct of Palu, but it was, as a village, very large. It was exclusively consisting of Armenian residents. There were 2 schools, 2 churches, and right near the monastery, there were 2 fountains, or like a series of fountains. And these were beautiful. They had many features, crevices, openings, beautiful design. And at the present time, they're almost in desolate condition. They were in desolate condition. So the villagers approached me and they said, "These are Armenian fountains built by the Armenians. We are about to lose them, they're dilapidated. Is there any way, to prevent the total loss of it?" And she said, "I thought to myself that, we need to repair these. And instead of organizing a regular repair process, we went about it in a way to get all the youngsters involved, all the villagers involved, and we started the restoration." Türk, Kürt, Ermeni gençler gelsin, burada gönüllü çalışsınlar ve köylülerle birlikte biz bu köyün tarihini konuşmakla başlayalım. Bir biçimde 1915'te bu çeşmelerin başında yüzleşmeye başladı. Hatırlamaya ve yüzleşmeye başladı. Ve bu çeşmeleri birlikte onararak aslında o geçmişte kuruttuğumuz çeşmeleri, kuruttuğumuz yerleri yeniden suya akıtalım. Ve bu anlamda biz yeniden birlikte bir şey inşa edebilir miyiz? Bunu görelim diye bir proje hayal ettim. Yaşasaydı bu projeyi en çok Hrant Dink severdi. O yüzden Hrant Dink Vakfı'na gittim. Zaten orada çalışıyorum. Yönetim kuruluyla görüştüm. Böyle bir işi birlikte yapalım. Ben de o köyde fiilen çalışacağım dedim. Ve biz başladık. Turkish, Kurdish, Armenian youth, as well as the villagers, was what I contemplated to work on this, and the work to start with talking around the
fountain gathering and starting to talk about the past, to reconcile with the past, to face the past. And it was my idea, my intent to replenish the dried up area with water, with fresh water, and to see if that can be done. This is a project that I contemplated, I dreamt of. I knew that if Hrant was alive, he would have loved it. So because of that, I went to Hrantic Foundation, of which I'm a member as well, and I mentioned it to them, and I said, let's get involved, and let's get this done. So we embarked on the project. Genç mimarlarla, gönüllü mimarlarla bütün altyapısını hazırladık. Bu arada ben tabii köye çok sayıda anneanne kitabıyla gittim. Hem tanıştığım tüm köylere anneanne kitabını verdim, hem de bürokratlara gittim, yöneticilere gittim, kaymakama gittim, belediye başkanına gittim, valiye gittim. Onlara da birer anneanne hediye ettim ve şöyle dedim, ben nenemin köyüne geldim. So when we started the project, we got young architects to dedicate their time and services to start renovating the fountains, and we also started a big campaign of support. I went to everybody I could, including various officials of government, from the mayors to, well, two kinds of mayors, but appointed mayor from the state and the local mayor, and many, many other local officials. I gave them my book, The Grandmother, as gifts, and I said, let's join me because I came back to the village of my nene, my grandmother. Sonunda başladık. Fakat köylüleri sürekli korkutmaya, bize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Şöyle korkuttular önce. Bunları buraya sokmayın. Çünkü bunlar gelip mallarını geri alacak. Beni de Ermeni olarak görüyorlar. İşte bak bu kadın da niye geldi şimdi İstanbul'dan buraya? Bu da Ermeni. Mallarını geri alacaklar. But there was also a counter-campaign that was developing, and part of what they did was they would scare the villagers. They would tell them, don't let them come back, because they're coming back to reclaim their properties. So, of course, I was at this point being regarded as an Armenian also, and they said, this lady from Istanbul, she's coming in to cause trouble and also to reclaim, take our properties, your properties. Baktılar ki bu şey yapmıyor, etkili değil. Biz yine oradayız, gidiyoruz, işe başlıyoruz. Bu sefer, ya bunlar niye geldiler? Herhalde Ermenilerin altınları vardı, bizi bulamadınız. Bunlar bu altınları bulmaya geldiler, onlar yerini biliyor. Demek ki altınlar Çeşme'de. So, that did not work, so they started trying other alternative means of, stopping us. So the next thing they came up with was the story that these Armenians are back to find the gold that they had hidden. And that's what they're after, that's why they're here, and we know where the gold is, it's under those fountains. İlk Çeşme'ye restorasyona başlayacağımız gün sabah 8'de başlayacaktı. 8'de gittim ki ana baba günü orası. Yani bizim gönüllüler var, işte çalışan çocuklar var, köylülerden. Onların dışında o kadar çok çevreden de insanlar gelmiş ki çünkü hani altın var ya, kepçe vuracak oraya, kazmayı vurduğumuz anda altın çıkacak, hani kimse kaçırmasın diye inanılmaz sayıda insan vardı. So the start
day of the construction, reconstruction, I was there at 8 a.m. That's when we were supposed to start work. And I got there and I see a huge, large crowd. And of course, we realized that they had come there to watch and see what was going to happen. Of course, they were after the gold. So they thought once we start the digging, all the gold was going to come out, and that is why the huge crowd was present. Ama bunların hiçbirine şey yapmadık, prim vermedik ve devam ettik. Hatta orada bir hanımefendi var. Onlar grup olarak o sırada gelmişlerdi. Çok da şaşırdılar. Ben köyde kalıyorum çünkü. Artık 4 ay köyde kaldım. Şal var üstümde, o kadınların giydiği. Başımda da güneşten korunmak için bir yaz var. Oradaydım. Yani beni görseydiniz kimse tanıyamazdı. 4 ay orada çalıştık. Çeşmelerin başında. Sürekli konuştuk. Geceleri köylülerle buluştuk. Hiçbir şeyi kaçırmadık. Ölümlerine gittik, düğünlerine gittik, doğumlarına gittik ve konuşmaya başladık. İlk zamanlar tedirginlerdi ama sonra onlar da konuşmaya başladı ve biz 1915'i birlikte önce konuşmaya başladık. But none of that was able to stop us, so we started the work, we started the reconstruction. I spent 4 months that summer in the village. I was dressed like the villagers, covering my head, the long dresses, and at the same time we talked non-stop with the villagers. We encountered them by the fountain. We went to their weddings, their funerals, their childbirths. We just started and kept on talking. Eventually we started talking about 1915. And while in the beginning they were very cautious, they were very apprehensive, slowly, with time, they opened up and we started having deeper and deeper conversations. Çevreden insanlar bu sefer farklı biçimde gelmeye başladılar. Özellikle nenesi, dedesi Ermeni olup Müslümanlaştırılan, bu nenelerin, dedelerin torunları Çeşme'yi görmeye geliyorlar. Çeşme'nin başında böylece buluşmalar başladı. And with time, not just the villagers, but those from the villages in the environs of the village started coming. And they started talking about their ancestors, their connection to the Armenians. And this became a big phenomenon, and the conversationalists kept growing in numbers, and the topic was extended again back to the identities. Ermenilerden korkan ve önyargısı olan o köylüler, bu gelen gönüllü Ermeni çocuklara nasıl sarıldılar, nasıl onları bağırlarına bastılar size anladım. And those other villagers who had preconceived notions, fears about the Armenians, were embracing the volunteers who were Armenians, the youngsters who were Armenians, and you should have seen the way they connected. They embraced them and they hugged them. Sonunda bitirdik, çeşmeleri, suları akıttık, açılışımızı yaptık, daha sonra şenliğimizi yaptık. Çok sayıda insan geldi oraya. Amerika'dan gelenler de oldu. Habab çeşmeleri bir anlamda orada bir hatırlama mekanı haline geldi, hafıza mekanı haline geldi. Ve hala bayağı ziyaretçisi varmış. Köylüler arayıp bana bunu söylüyorlar. Belki önümüzdeki yıl orada yeniden bir buluşma yapacağız. Biz de davetli miyiz? Evet. You're invited. Okay.
said eventually we finalized it, finished the work, opened it, dedicated the newly built fountains. We had big feasts, celebrated the opening, and the villagers came, and the whole place became a house of memory. But we converted those fountains into a house of memory. And it is that, and the villagers have invited me to go back, and I'm hoping to go back next summer. Sözünüzü balla kesiyorum. Çünkü işaretler geliyor. Biraz da yeter değil. Biraz da dinleyicilere, ziyaretçilere fırsat verelim soru cevap için. So we'll move on to the question answer session. Չորսոքի արիք դիվիդան կորհարցում արցնեն, աղան կորոնք կորուզեն հոս չան աստեղեն հարցում արցուսեք, աստեղեն մի դարձվի արցումները, հոս եկեք հարցում արցնելու։ Եթե գարչ արցնեք, ավելի շատ մարդու արիք կդրվի, երկար արցնեք, հաճորդները որսնցնեն արիքը։ Դրանք հայերենով, անգլերենով, կամ թրքերենով արցնեն, հրամեցեք։ Madam Fethiye Cetin, çok teşekkür ederim ki buraya geldiniz bugün. Ben sizin kitabınızı yarısını okumuşum. Ben Türkiye'den geldim, ben Ermeniyim, Lübnan'dan. Ama büyük anam, büyük babam Türkçe bilirlerdi, beni belirttiler. Kitabınızı biraz zor okudum ama okudum yarısını. Benim sivanım size, siz İstanbul'da yaşarsınız değil mi? Hayatınızda bir korku var mı şimdi? Bu adlar şeyler etmişsiniz. Herhalde korkarsınız sizin hayatınızdan. Ve bir sivanım da Hrant Dink'in mahkemesi dediniz ki kendini şey ettiler, guilty. Suçlu. O suçu geri aldılar yoksa öyle kalmıştı bu. Teşekkür. Teşekkür. Tercüme edin. It says, I've read half of your book. I'm from Lebanon, not from Turkey, but I understood some of it. And two questions. First question is, you live in Istanbul. Do you fear for your life, for all the work you do and for all the speeches that you give? And the second question, you said Hrant Dink was found guilty by the court. Has that since been reversed? Has that guilty verdict been expunged? İlk soruya hemen cevap edeyim. Ben bildiğim ve öğrendiğim bir şeyi gizli tutamıyorum. Bunu mutlaka paylaşmak istiyorum. Bunu insanlarla paylaşmadan uyuyamıyorum. O nedenle bu benim görevim. Mutlaka yapacağım. İkincisi, tarihte hiçbir ilerleme bedel ödemeksizin olmamış. Ki rahmetli biz yaşadık. O nedenle bir bedel ödemek gerekiyorsa ve bu bedel benim hayatım olacaksa ve bu bir iyi işe vesile olacaksa ben hayatımı her zaman feda etmeye hazırım. Bundan hiçbir korkum yok. My nature is such that I cannot keep any information, any secret, any truth that I learned within me. If I kept it, I could not sleep, and it is my job to share all of it. And in history, no progress has been made without paying a price. Sometimes it's a heavy price, but whatever it is, to do what I do, what I have to do, I'm ready and prepared, and I will sacrifice anything for it. İkinci sorunuza geleceğim. Evet. Şimdi Hrant Dink hakkında birkaç dava açıldı. Bir tane değildi. Bundan ceza
verdiler. Biz bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştük zaten. Ölümünden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. İfade özgürlüğüne aykırılıktan. Çünkü burada suç yok ve söylediği her şey ifade özgürlüğü kapsamında diye. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu bile dedi. Hrant Dink'i aslında 1915 olayları konusundaki görüşlerinden dolayı mahkum ettiler. Bunu açıkça söylemediler ama bu şekilde, çünkü Yargıtay'ın kararından böyle bir yorum çıkarmışlardı. Diğer davaların bir kısmı öldüğü için düştü. Bir kısmı devam etti, sonradan bitirildi ama sonuç böyle oldu. There were several cases, second question, the answer to the second question. There were many cases filed against Hrant Dink. One of them, the guilty conviction, was appealed by us to the European Court of Human Rights, and the European Court of Human Rights ruled against Turkey. And they found Turkey guilty of having restricted its freedom of speech, and they reversed the conviction. And they in fact added in their opinion a statement that I interpret as meaning that it was really the views that Hrant held with regards to 1915, why he was found guilty. That was the real reason behind the conviction. As to other cases, some got basically dismissed because of his death, and others continued despite his death, but eventually ended with no results, no consequences. Yeah, second one. Ես շնորհակալություն հայտնեմ, որ դուք կարողացաք դառնալ փաստաբանը ձեր ընկերոջ մեր Hrant Dink'i համար։ Եվ այդ ֆոնի վրա տասնյակ հազարավոր թուրքեր երևի իմացան, որ կատարվել է ցեղասպանություն։ Եվ բազմաթիվ նախաձեռնություններ հանդես բերեցին, փաստարներ դրեցին, որ մենք բոլորս Hrant Dink ենք, 1.5 միլիոն գումարած Hrant Dink եւս մեկը, եւ մտավորականներն էլ նախաձեռնեցին ներողություն խնդրել, ներողություն ենք խնդրում ինտերնետով եւ տարբեր ստորագրություններ հավաքեցին։ Արդյոք թուրք մտավորականների մոտ չի առաջացել գաղափար, որ պետք է հողերը վերադարձնեն։ Դուք որպես իրավաբան կարծում եմ քաջածանոթ եք բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային նվիրված մեր հողատարածքների Կարսիար դահանի մասին եւ Ուդրովիսնի իրավարար վճռի մասին։ Խնդրում եմ այդ մասին, եթե դժվար չի, միգուցե ձեր կարծիքը հայտնեք, կարող եք արդյոք դուք այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերել։ Şeyden başladı. Diyor, siz diyor çok yardımcı oldunuz Hrant'ın arkadaşı olarak, avukatı olarak davalardan geçirdi. Sonra ölümü oldu. İnsanlar sokaklarda yürüdü. Biz Hrant'ız diye bağırdılar. Bunun neticesinde bazı özür dedi ama herhalde şeyi kastediyor. Taziye mektubunu kastediyor benim anladığım kadarıyla. Fakat bunlardan sonra, bunlar hepsi olduktan sonra bu nereye gidecek? Toprakları geri verecekler mi? Wilson'ın arbitration, yani Başkan Wilson'ın çizmiş olduğu bir 6 vilayetin 4'ünü biliyor musunuz işte Ermenilere verme hükmü varsayılacak mı, gerçek sayılacak mı? Bunun hakkında soru soruyorum. Şimdi tabii ki Türkiye'de 100 yıldır izlenen ve suskunlukla karşılaşılan bir gerçek konuşulmaya başlandı. Henüz yeni işin başındayız. Hatırlanmaya ve konuşulmaya başlandı. Burada mı kalmalı? Hayır. Mutlaka yeterli değil. Bu devlet soykırımı tanımalı. Öncelikle. Soykırımı tanıyıp özür dilemek yeterli mi? Hayır değil. Kuşkusuz değil. Bunun gereği nedir? Öncelikle
insanların bu konudaki bilinçlerine çok önem veriyor. Vicdanlarına ve bilinçlerine. Soykırımın insanların vicdanlarında mahkum edilecek şekilde programlar yapılmalı. İnsanlar 1915 soykırımının utancını gerçek anlamda hissetmeliler ve bunu yaşamalılar. Bir kere de mutlaka. Ve devlet bunun için ders programlarını değiştirmeli. Aynı zamanda bazı anma mekanları yapılmalı. Yani soykırımın özellikle sembolik anlamı olan yerlerde anma mekanları yapılmalı. Her yıl burada soykırım kurbanları anılmalı. Bu da bununla kalınmalı mı? Hayır, kalınmamalı. Soykırım mağdurlarının mağduriyetleri giderilir. Bu mağduriyet nasıl giderilir? Buna ben karar veremem. Mağdurların kendileri öldüler. Buna torunları karar verecek. Yani sizler karar vereceksiniz. Bu mağduriyeti nasıl giderileceğine sizler karar vereceksiniz. Ve bu devlette o mağduriyetleri sizin istediğiniz gibi gidermek zorunda. Tazmin etmek. Böyle düşünün. The truth of what happened, the truth about the genocide and the reality was not confronted in Turkey for 100 years, almost 100 years. And it has recently been confronted. They started confronting it. But that is not enough. The state of Turkey must recognize the genocide. The state of Turkey must apologize for the genocide. And they should do a lot more. There should be programs and education that targets the individual conscious of the people and create awareness. Genocide must be convicted within the conscience of the Turkish nation. And then there must be they must dealt with the shame and the truth and the reality. There should be memory houses, memory buildings constructed in symbolic places throughout the country for commemorations. And that is not enough either. The victimhood of the victims need to be alleviated. But the victims are not alive. Their grandchildren are alive. That's you. You will decide what the compensation should be for the alleviation of the victimhood, and the state should comply with your wishes. Good evening. Thank you for coming here and sharing your views with us. And I think you are a very brave lady, and that proves that you have Armenian blood in you. Size hoş geldiniz ve çok cesur bir kadınsınız, hanımsınız. Sizi tanımaktan çok memnunum diyor. I have two questions. The first one, we hear about Islamized Armenians. Do you know how many Islamized Armenians there are currently in Turkey, and what is your connection with them?
And my second question is, I was at the banquet last Saturday, and someone asked a question about Mahjoubian's appointment, and you said it's a good thing, but is it really? Maybe Turks are trying to show the world that they don't discriminate against Armenians, and they even have appointed one to the highest position. Thank you. İki sorum var. Birincisi, İslamlaştırılmış Ermeniler hakkında sayılarını biliyor musunuz? Ve onlarla sizin herhangi bir alakanız, ilişkiniz var mı? İkinci soru, ben cumartesi akşamki yemekteydim. Size birisi Etiyen Mahcubian'ın tayini hakkında bir soru sordu. Yani başdanışman olarak başbakanı. Ve siz cevaben bunun iyi bir şey olduğunu söylediniz genelde. Benim sorum öyle mi, iyi bir şey mi, yoksa bu yani Türk Devleti'nin dünyaya iyi gözükmek için, bakın biz Ermenilere bir ayrım yapmıyoruz, yani ima ettiği bir göz boyama taktiği mi? Birincisi, İslamlaştırılmış Ermeniler ve sayı, sizin ilişkiniz. İslamlaştırılmış, Müslümanlaştırılmış Ermenilerin sayıları hakkında çok kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim. Ben anneannemin hikayesini paylaştıktan sonra, kitaptan önce ve kitaptan sonra o kadar çok insan benzer hikayeyi anlattı ki hemen herkesin belli bölgelerde hele ailesinde böyle bir anneanne, babaanne hikayesi var. Tarihçiler 200 ile 300 bin arasında kadın ve çocuğun Müslümanlaştırıldığını söylüyorlar. Eğer öyleyse burada milyonlarca insanın onların torunu olduğu söylenebilir. Evet, bu torunların pek çoğu zaten bana ulaşıyor. Bir biçimde beni buluyorlar. Hatta ilk zamanlar hikayelerini kitapta da topladık, o torunların. Geçenlerde de Hrant Dink Vakfı'nın geçen yıl bir konferansı nedeniyle çok sayıda torun gelmişti. Onlarla ayrı bir toplantı yaptık. I don't personally know as to what the number is, but after my book, Grandmother, was publicized, there were so many people coming out with similar stories in their families. There were other books written, and there was a lot of experts who started, talking about this. And it's their projection that during the time of the genocide, approximately 200 to 300,000 women and children were forced Islamized. And if you use that number as a base, you interpolate, you project to present time, the number should be over 1 million in Turkey. And a lot of these grandchildren find me, they come to me, and we in fact put their stories together, we collate them in a book called The Grandchildren. And Hrant Dink Foundation is also very involved in that, and recently we had a gathering reception with all the grandchildren at the foundation's headquarters. İkinci soru. İkinci soru, Etiyen Mahcubian, iyi mi göz boyama mı? Yani kuşkusuz hükümetler böyle şeylere, böyle taktiklere başvururlar, göz boyama gibi. Ama ben özellikle şunu söylemek istemiştim. Etiyen Mahcubian'ın başbakan danışmanı olması, Türkiye'deki insanlar açısından bakıldığında ön yargıları kırmak açısından da önemli diye düşündüm. Çünkü en çok saldıranlar en milliyetçi olanlar. Onlar bir Ermeni nasıl bir başbakana danışman olur diye saldırıyorlar. Bu anlamda Türkiye'deki insanlar açısından bir kırılma yaratacak diye düşündüm.
Bir de yani çok da şey değilim bu konuda, itirazım yok. Bugün mesela bir yazısı yayınlanmış Etyem Mahçupyan'ın 3 konuda hükümeti kıyasıya eleştiriyor. Hatta bu haber oldu. Başka sitelerde bunu almış haber yapmışlar. Etyem Mahçupyan hükümeti eleştirdi diye. Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu da Etyem Mahçupyan'a teşekkür etmiş. Şimdi yani bir de böyle yaşanan şeyler var Türkiye'de. Türkiye açısından çok da kötü bir şey değil. I know there's always that, dichotomy, whether it's good or is it sort of trying to appease the outside countries. But in my opinion, Etienne Mahçupyan's appointment as the chief advisor to the Prime Minister was a good thing. It has broken some of the prejudices and preconceived notions and preconceived opinions in Turkey. That's demonstrated by the fact that the biggest resistance and opposition comes from ultra-nationalists who are opposing an appointment of an Armenian to such a high office. So I personally have no objection. I think it's good for society that this happened. And in fact, I read in the papers today that he made a statement. He criticized the government on 3 separate subjects, and this became big news. And the leader of the opposition, Kılıçdaroğlu, in fact thanked Etienne for making those statements. So I think it's a good thing. I think you answered some of my questions by saying at the end the government should accept the genocide and we should have shrines and whatever. But my question is about the society, the Turkish society. Where are they in terms of accepting this crime and healing for themselves, for them to be able to, open a hand to Armenians? There must be some processes going on. We're seeing quick processes going on from the day Hrant Dink was assassinated, when everybody got up and said, we are all Armenians. But on the other hand, just like you said, some people are so angry, so ignorant, they're willing to bite on metal from their anger. And also you touched on the fact that in Palu, people, in the beginning they were apprehensive, but then they opened up and slowly the ice started melting. So where is Turkish society today? What kind of processes will they have to go through, do you think, and to heal? And what can we do to speed up this process? Because time is of the essence. Thank you. En başta şunu söyleyeyim, soracağım soruların cevaplarının bazılarını zaten verdiniz. Fakat bir kısmı geriye kaldı. O sualleri sorayım bir arkadaş. Konuşmanızın sonunda, önemli sorunun sonunda işte ne yapılmalı, ne edilmeli diye. Devletin ne yapması gerektiğini, soykırımı tanıması gerektiğini, tazminatlara başlaması gerektiğini söylediniz. Fakat bunun yanında toplum ne yapmalı? Yani Türk toplumu nerede? Bu toplum suçu kabul etmeye hazır mı? Toplum kollarını açıp Ermenileri kucaklamaya hazır mı? Bunu niye söylüyorum? Çünkü öteki bazı cevaplarınızda işte o kızgınlık, kin, nefret, cehaletten, dişleriyle otobüsü yiyen adamdan bahsettiniz. Bunlar varken bu nasıl gerçekleşebilir? Palu'dan bahsettiniz. Önce ön yargılar vardı. Bunlar yavaş yavaş, tedirginlikler, bunlar yavaş yavaş geçirildi, kırıldı dediniz. Bu genel olarak toplumda mümkün mü? Türk toplumu nerede? Biz ne yapabiliriz bu süreci hızlandırmak için? Tabii çok zor sorular bunlar. Difficult questions. Evet, yani bugün biraz önce de
belirttiğim gibi biz işin başındayız. As I said earlier, these are difficult, and we are only at the start point of the job that needs to be done. O yüzden de devletin yapacaklarını söylerken devlet bunları yapmalı. Çünkü devlet bu olanaklara sahip ve son derece önemli. Her bir insanın vicdanında soykırımın mahkum edileceği ve soykırımın utancının yaşanacağı bir bilincin yaratılması. Bizler kuşkusuz kendi çapımızda bir şeyler yapabiliriz. Ama devlet bu konuda üzerine düşeni yaptığında Almanya örneği var önümüzde. Çok daha ciddi adımlar atılabilir, kısa sürede sonuçlar alınabilir. Örneğin müfredat değişikliğiyle bütün çocuklara ve gençlere 1915 öğretilir. Kuşkusuz doğuya gittiğinizde, o yerel mekanları gezdiğinizde insanlar dedelerinden, nenelerinden duyduklarını tekrar ediyorlar. Ermenileri burada nasıl kesmişler, nasıl, nereden almışlar, bunları anlatıyorlar. Fakat bunları anlatırlarken şunu fark ediyorum. Bunu alışılmış, yani meşrulaşmış bir şey gibi söylüyorlar. Yani Ermeniler feda edilebilir hayatlardı ve feda edildiler gibi. İşte oradaki insan şunun bilincine vardığında, evet, Ermeniler o gün bunlar yapıldı ve biz buna göz yumduk. Bugün de yeterli bir biçimde buna karşı çıkmıyoruz. İşte bakın, bize de aynı şey yapılıyor. Bunu görmeye başladığında sanıyorum biz toplum olarak farklı bir noktaya gelebileceğiz. Burada sivil toplumun kuşkusuz sivillerin önemi var ama devletin de çok büyük görevi var. O yüzden devletin yapacaklarını sayarken bunu özellikle değindim. Fakat bu bir süreç. Bu süreçte başladı. Bunu da görmek lazım. Umudu asla elimizden bırakmayalım. Her gün biraz daha bu konuda adım atılıyor. Bunu da görmemiz lazım. 24 Nisan Türkiye'de önce sadece Taksim'de anılırken geçen yıl 24 Nisan Türkiye'nin başka pek çok şehrinde anıldı. Kuşkusuz çok hızlı değil ama böyle adımlar atılıyor. The reason that I said government must take steps first was because the government has the means to do so. Government must take the initial action and push forward. And then in each individual must be targeted, and within each individual's conscience the genocide must be convicted. And it is the job of the state and the government to create that awareness, that consciousness of that fact. A great example would be Germany and the process Germany went through after the Holocaust. For example, there should be curriculum changes in schools, and 1915 and what happened there must be taught without any changes to the truth. When you go to the east in Turkey and you go to various locations, the locals are
very aware. And to this day, they tell and they repeat the same stories that they heard from their ancestors. They can point to you where the Armenians were slaughtered. They can say, here they threw them down the cliffs. And in a way, what had happened to the Armenians is legitimized, it's justified, and Armenians could have been sacrificed, so they were sacrificed, is what they tell you. And they feel, and as they tell that stories, those who live in the East say, you know, now the state who did all this and which our ancestors watched and witnessed can do the same to us because we are not resisting what's going on. Devletin soykırım tanıması ya da özür dilemesi tek başına hiçbir şey değil, kuşkusuz. Ama pek çok şeyin de önünü açabilecek bir adım. Örneğin Willy Brandt 1900 kaç yılıydı? 70 yıllarında şu dizinin üstüne çocuk özür dilemesi var. Almanya'da ondan sonra ciddi bir dönüşüm olmaya başladı. Alman toplumunda. Benim görebildiğim, izleyebildiğim kadarıyla. Onun için devletin yapacakları bu anlamda önemli diye düşünüyorum. I am emphasizing why the state has to take the first steps, again because state must lead, the government must lead. And I would give you the example of Willy Brandt, the Chancellor of Germany, who in the 70s kneeled, you know, got himself on his knees and apologized. And that was the sea change. That's what changed the German culture, and it affected the German people's, you know, thought process about what had happened. And you know, this whole thing is a process. Again, we are at the start of it. We should not let hope flee from our hands. Every day we must take a step forward. In the beginning, April 24th was commemorated only in the Taksim Square in Istanbul, and last year it was commemorated at various places in Turkey. So we have a way to go, but we just got to keep going forward. Hani biz ne yapabiliriz diye sordunuz. Şunu yapabiliriz, mümkün olduğunca diyalog yollarını açabiliriz ve diyalog için çeşitli projeler yapabiliriz. Gelin lütfen Türkiye'ye, insanlar sizi tanısınlar. İnsanlar sizi tanıdığında size asla düşman olamayacaklar. Çünkü sizi gördüklerinde daha kendilerine ne kadar benzediklerini görüp size savunacaklar. Bir de şunu gördüm bu çalışmalar sırasında. Birlikte bir şey üretmenin inanılmaz bir gücü var. Birlikte bir şey yapmanın. Yani belki gençlere birlikte bir şey yaptırabiliriz. Ben bunu köyde yaşadığım için söylüyorum. Birlikte bir şey oluşturmak, birlikte bir iş yapmak çok önemli. Bir de hikayelerimizi birbirimizle paylaşalım. O da çok etkili. Hikaye paylaşımının inanılmaz bir büyülü gücü var. And in answer to the question as to what we can do, the questioner asked, what can we do to move forward on this process? First, we must engage in dialogue. That's very important. We must engage in joint mutual projects. Come to Turkey. Be assured that when people meet you, they will like you. They will realize how similar you are to them, how much alike you are. They will embrace you.
And I believe that there is great power associated with doing something together in unison, in a communal project. And I personally witnessed that with the way the young people worked in the fountain project in my grandmother's village. So also tell our stories to each other. The stories, the history of a family, of an individual, the stories they'll tell each other have a magical power, and let's use that. And that's what I suggest. Kusura bakmayın, çok uzattık. Sabırlarınız için çok teşekkür ederim. Ve gerçekten sizinle buluşmak benim için bir ayrıcalık ve çok büyük bir mutluluk. Bunu söylemek istiyorum. Hepinize geldiğiniz ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca sizinle buluşmamı sağlayan 24 Nisan Anma Komitesi'ne ve onların sevgili üyeleri Jan Kosakyana, David Samuelyana, Sarpi Hagopiana, Arus Kazaryana, Jackie Tomasyana, Hüseyin Çuhacıyana, Rose Altunyana, Maral Ancargovyana, Harut Madanyana, Carmen Libalityana ve sevgili dostum Ohannes Kulak Avedikyana, Esai Balcıyana ve sevgili meslektaşım, aynı zamanda sevgili çevirmenim Edwin Minasyan'a çok çok teşekkür ederim. I think you got it, but briefly, she said, I'm very sorry if I prolonged my talk. I thank you for the privilege and the happiness you gave to me by welcoming me here, by patiently listening to me. Thank you very much to you. And then she read all the names and she thanked them individually as part of the UACLA, the 100th anniversary committee. Jan Kosakyan and the rest. Շնորհակալություն բոլորին, միայն ինչ-որ դիգին Ֆեթիե Չետինը ասավ, միասնական աշխատանքի համար, ուզեմ նշել, որ Միացյալ Մարմինը եկող տարի ապրիլ 23-ի գիշերը 100 հոգինոց պատվիրակություն ուզեր գրել Իստանբուլ Թաքսին հրապարակի վրա նստացույցնելու Մաշտոց կոլեջի գազམ་ագերբությամբ, որոնք կփապակին 100 հոգինոց պատվիրակության մասնակցել, Վերնան թիմել և իրենց մասնակցությունը բերել։ Մեր կողմեն հատուկ շնորհակալություն Էդվին Մինասյանին իր շատ մեծ աշխատանքի համար։ Էդվին ասամենը YouTube-ի վրա դիպերվի պատասխանելու թարգմանություն էր հրազել, լավ որ ճիշտ հրազել Եվ հատուկ շնորհակալություն Ֆեթիե Չետինին, որ մեր հրավերին ընդառաջեց ներկան եւ փորձառությունը ներկայացրեց այժմ։ Is it possible to have a book signed? Var işte, var demiştim. Var demiştim.